from problem number 15, 15, 16, 17, 18, 19. Okay. So these 5 problems belongs to the plane sixth position, which is nothing but plane inclined to both HP and VP. Okay. So before this, what we have seen? We have seen plane parallel to HP, top view true shape, front view line. Plane parallel to VP, front view true shape, top view line. Plane perpendicular to both, side view true shape, front view line, top view also a line. And plane inclined to HP. When a plane is inclined to HP, we have to make it parallel to HP. So for a single inclination plane problem, what I have told you is we need two front views and we need two top views. We need two front views and we need two top views to solve the problem. Okay. Similarly, when a plane is inclined to VP, in the initial position we have to make it parallel to VP, and we need two front views and two top views to solve the problem. Okay. So when we are solving a plane inclined to both horizontal plane and vertical plane, the very first thing that you have to remember is we need 6 figures. Okay, we need 6 figures to solve the problem. Okay, so we need 3 front views and we need 3 top views to solve the problem. Okay. Okay, so single inclination problems lo మనం ఏం చేస్తాం అక్కడ అంటే ఏ ప్లేన్ కి అయితే ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చారో ఆ ప్లేన్ కి ప్యారలల్ గా పెట్టుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ in this particular problem, after reading the problem, okay, let us read the problem first, and after reading the problem we will definitely come to know that there are actually 2 inclinations in the given problem. Okay, so let me read the problem. A triangular lamina of 50 mm side is standing on one of its sides on HP. So this is very important point. So he is standing on one of its sides on HP, which is inclined so here I have missed out at, so which is inclined at 45 degrees to VP, and surface of the lamina is making an angle of 30 degrees to HP. So this word is more important than the first one, which I have underlined there, surface inclination. Okay, so for which plane it is made here? It is made to HP. Okay, so generally whenever you read a double inclination problem, so what is the first thing that you have to identify is, so surface and a word, so a plane ki inclination ichinaru, so that you have to identify actually. Okay, so here if you clearly read the problem, there are 2 angles. One is 45 degrees to VP and another one is 30 degrees to HP. Okay, meeku double inclination planes problem lo నేను ఏం చెప్పింటానంటే ఒక పర్టికులర్ ప్లేన్ డబుల్ ఇంక్లినేషన్ ప్రాబ్లం మనం ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత in the problem you will see 2 angles. So out of that, one angle will be given for the edge and another angle will be given for the entire surface or for the entire plane అని చెప్పింటాను. సో ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న రెండు యాంగిల్స్ లో వన్ వచ్చేసి 45 డిగ్రీస్ టు VP. అది ఏంది యాక్చువల్ గా 45 డిగ్రీస్ టు VP? దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ 45 డిగ్రీస్ అంటే దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ one of the edges. Okay, they are talking about one of the edges of that particular triangular plane. Okay, so I am just looking for the triangle. Yeah, I got it. So this is the triangular plane, right? So what is the position of the triangular plane? After reading the problem I came to know that is standing on one of its sides on HP. So how this particular plane is resting? It is resting with one of the sides anna, one of the edges anna kuda anta okate. It is standing on one of its sides on the horizontal plane. Horizontal plane మీద ఉండి ఆ ఎడ్జ్ వర్టికల్ ప్లేన్ కి ఇట్లా 45 డిగ్రీస్ లో ఉంది. ఈ ఎడ్జ్ అంతా ఎక్కడ ఉంది? హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉంది. ఈ ఎడ్జ్ పొజిషన్ ఏంది? ఇట్ ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 45 degrees with respect to the vertical plane. Okay, so ఇక్కడ ఇచ్చిన 45 degrees అనేది whether it is given for the plane or whether it is given for the edge అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు? It is given for the edge which is resting on the horizontal plane. Then what about that 30 degrees to HP? That 30 degrees to HP is given for the entire plane or for the surface. So entire plane అన్నా surface అన్నా కూడా అంతా ఒకటే. ఓకేనా? సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇంక్లినేషన్ సర్ఫేస్ ఇంక్లినేషన్ HP కాబట్టి ఇచ్చిండేది. సో వాట్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు డూ హియర్? So let me draw this XY reference line first. Okay, so after drawing the XY reference line, okay, surface inclination HP కాబట్టి ఇచ్చిండేది. Okay, surface inclination HP కాబట్టి ఇచ్చిండేది ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మనం HP కి ప్యారల్ గా పెట్టాలి. So that is the first thing. Okay, సో ఈ ప్రాబ్లం లో HP కి జస్ట్ ప్యారల్ గా పెడితే సరిపోతుందా, HP మీద పెట్టాల్సి వస్తుందా అనేది దేని మీద డిసైడ్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఫస్ట్ అండర్లైన్ చేశాను చూడండి, వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ సైడ్స్ ఆన్ HP. ఓకే, మీకు సింగిల్ ఇంక్లినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ లో కూడా ఏం చెప్పింటారంటే నేను, ఇఫ్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేన్ ఈస్ టోల్డ్ లైక్ దిస్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ స్టాండింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎడ్జెస్ ఆర్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ సైడ్స్ ఆన్ HP అని ఉన్నా, ఇట్ ఈస్ స్టాండింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కార్నర్స్ అన్నా కూడా మనం ఏం చేసేవాళ్ళము? ప్లేన్ అంతా ఆ పర్టికులర్ ప్లేన్ మీద పెట్టేవాళ్ళం. ఓకేనా?
సో కాబట్టి ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఇంక్లినేషన్ హెచ్పికి ఇచ్చినారని తెలుసు కాబట్టి హెచ్పికి ప్యారల్ గా పెట్టినా. హెచ్పి మీద పెట్టాలా లేదా అనేది సో ఏ సెంటెన్స్ మీద డిపెండెంట్ అది, సో అది ఎడ్జ్ మీద రెస్ట్ అవుతుందా కార్నర్ మీద రెస్ట్ అవుతుందా అనే ఆ సెంటెన్స్ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో ఉంటే సో ప్లేన్ అంతా హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ లో ఉందా అది అంటే ఇట్ ఈస్ దేర్. సో ద వెరీ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ సేస్ దట్ ఈ స్టాండింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ సైడ్స్ ఆన్ హెచ్పి అని ఉంది కాబట్టి ప్లేన్ అంతా ఏం చేయాలా మనము, సో వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఆన్ ద horizontal plane. When you put the entire plane on horizontal plane, we can see the true shape in the top view. Okay, so then top view, so we can draw the top view, I mean we can draw the position of this particular triangle like in different ways. Okay, say suppose is a type of position ankonde. So if I draw this triangle position something like this, what happens if the initial position of my triangle is like this, what happens, whether this one is correct, left side one is correct or right side one is correct, both are not correct. I mean both are yeah, one is correct and another one is wrong. Okay, in that one is correct and another one is wrong. Okay, so మనకి ఎలాగ రెస్ట్ అవ్వాలి ఇక్కడ, ఇది ఇట్ షుడ్ బి స్టాండింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ సైడ్స్. ఒక ఎడ్జ్ అంతా రెస్ట్ అవ్వాలంటే ఓకే, సో ఈ ట్రయాంగిల్ ది మీకు క్లాస్ లో చెప్పినట్టున్నాను, అది ఏ క్లాస్ లో చెప్పినానో ఒక 2 క్లాసులు అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పింటాను అది. ఓకేనా, ఈ ఆడ్ నెంబర్ సైడ్స్ ఉన్న ఏవి పాలిగన్స్ లో లైక్ ట్రయాంగిల్ అండ్ పెంటగన్ లో, సో స్టార్టింగ్ ఫిగర్ ఇట్ వోంట్ డిసైడ్ వెదర్ అవర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. అదే మనకు స్క్వేర్ అనే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి చూడండి, స్క్వేర్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే హెక్సాగన్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్, మన స్టార్టింగ్ వ్యూలో వచ్చే 6 ఫిగర్స్ లో స్టార్టింగ్ వ్యూలో గిన తప్పుగా స్టార్ట్ చేశారనుకోండి పొజిషన్, మనకు మొత్తం మిగతా 5 కూడా అంటే మొత్తం 6 కూడా తప్పే అవుతాయి అనమాట. ఓకేనా, బట్ ఆడ్ నెంబర్ సైడ్స్ ఉన్న పాలిగన్స్ లో లైక్ ట్రయాంగిల్ అండ్ పెంటగన్, ద స్టార్టింగ్ ఫిగర్ విల్ నాట్ డిసైడ్ వెదర్ అవర్ పొజిషన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ వెదర్ అవర్ పొజిషన్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇట్లయితే గీయకూడదు. ఓకేనా, సో వై వి షుడ్ నాట్ డూ లైక్ దిస్, బికాస్ వెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ దిస్ ప్రొజెక్షన్ లైన్స్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లైక్ దిస్, ఈ లాస్ట్ లో ఒక పాయింట్ వస్తుంది, మధ్యలో ఒక పాయింట్ వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా ఒకటే పాయింట్ వస్తుంది. సో మనకు ఫ్రంట్ వ్యూలో వచ్చే డిస్టెన్స్ ని మీరు ఇట్లా ఇంక్లేషన్ పెట్టండి, ఇట్లా ఇంక్లేషన్ పెట్టండి, ఇక్కడ ఎన్ని పాయింట్లు ఉంటాయి, ఇక్కడ ఒకటే పాయింట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా ఒకటే పాయింటే ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఒక్కొక్క పాయింట్ ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏమని, ఇట్ ఈస్ ఏ కార్నర్ అని. ఓకేనా, హౌ వీ వాంట్ అవర్ ట్రయాంగిల్ టు బి రెస్టింగ్, ఇట్ ఈస్ we want our triangle to be rested on the horizontal plane on one of its edges, not on the corners. సో కాబట్టి మీరు ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ గీసారనుకోండి, ఇక్కడ టాప్ వ్యూలో చూడండి రైట్ సైడ్ లో, సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ గీస్తే తప్పు అవుతుంది. ఓకే, సో I have drawn this particular triangle position like this. Now I am going to give the names. Okay, let this be A, B and C. Okay, సో ఫ్రంట్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది మనకు, వెన్ ఏ ప్లేన్ ఈస్ ప్యారలల్ టు హెచ్పి అండ్ వీ హావ్ పుట్ ద ఎంటైర్ ప్లేన్ ఆన్ హెచ్పి, ఫ్రంట్ మీకు ఎట్లా కనిపిస్తుంది ఇది, సో ఫర్ యూ ఇట్ విల్ అపియర్ లైక్ ఎ లైన్. ఓకే, సో ఆ లైన్ ప్రొజెక్షన్స్ ఎక్కడ గీయాలంటే, సో దట్ లైన్ ప్రొజెక్షన్స్ హ్యాస్ టు బి డ్రాన్ ఆన్ ద XY రెఫరెన్స్ లైన్. ఓకే, సో దీని ప్రొజెక్షన్ లైన్స్ ఇట్లా పైకి డ్రా చేసుకున్న తర్వాత, ఓకే, సో అక్కడ ఏం డ్రా చేయాలి నేను, XY రెఫరెన్స్ లైన్ మీద ఐ హావ్ టు డ్రా ఏ డార్క్ లైన్ విచ్ రిప్రజెంట్స్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ ఆఫ్ ద triangular plane when it is parallel to HP. ఓకే, ఎందుకు parallel to HP అనుకున్నాం, బికాస్ ప్రాబ్లం లో ఇచ్చిన సర్ఫేస్ ఇంక్లినేషన్ HP కాబట్టి ఇచ్చిండేది. ఓకే, సో నౌ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఇన్ సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఫ్రంట్ వ్యూ, మై ఆరో మార్క్, ఇఫ్ ఐ డ్రా అన్ ఆరో మార్క్ లైక్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ అని. సో ఫ్రంట్ వ్యూ ను చూసినప్పుడు మనకి ఏమేమి కనిపిస్తాయి, B కనిపిస్తుంది, C కనిపిస్తుంది. Bకి ఎగ్జాక్ట్ వెనకాల ఏముంది, A ఉంది కాబట్టి, సో హియర్ ఐ హావ్ టు రైట్ ఇట్ యాస్ B dash of A dash and this will be my C dash. So this is your figure number 1 and this is your figure number 2. So generally what we have written in single inclination problems also is, so we used to write that figure number 2 is equal to figure number 3. Okay, so figure number 2 లో ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఆ figure number 2 ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో అదే డిస్టెన్స్ ని పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తా గీస్తాం అన్నమాట. సో ఆ పొజిషన్ ఏం చేంజ్ చేయాలి, ఇప్పుడు the surface of the lamina is making an angle of 30 degrees అని ఉంది కాబట్టి, so now what I will do is I will measure the distance between B dash to C dash. B dash నుంచి C dash వరకు ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో చూసి ఆ డిస్టెన్స్ ని ఇట్లా 30 degrees ఇంక్లినేషన్ లో గీస్తాం. ఓకేనా, 30 degrees ఇంక్లినేషన్ లో గీసిన తర్వాత what will be the points here, it will be exactly same like how we have mentioned in the figure number 2. Okay, so now what is this one, this is your figure number 3. Okay,
Now to get the reduced shape of our what is this one triangle, okay, what we are supposed to do now, we are supposed to take all these points in the downward direction. Only 3 points are there, and all these 3 points from the true shape. So from the true shape we are supposed to take all these points like this, and we have to take all these points from the front view. Okay, so once I take all these points now, so we know how to get these points vertically A and horizontally A. So this will be my A1, vertically B, horizontally B. So this is my B1, and vertically C and horizontally C. So this is my C1. Now once I join all these points, okay, A1, B1, C1 and D1. Now what I got here? What is the figure? Figure number 4. Figure number 4 is the reduced shape of our triangle when its surface is inclined at an angle of 30 degrees to the horizontal plane. When its surface is inclined at an angle of 30 degrees to HP. Okay. Now what is the next thing that I can tell you is, I can tell that figure number 4 is equal to figure number 5. Okay. This is very very important. Okay. మనకి ఎట్లాగైతే ఫిగర్ 2 ఈక్వల్ టు ఫిగర్ 3 అని చెప్తాము డబుల్ ఇంక్లినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ లో, దాంతో పాటు 4 ఈక్వల్ టు 5 అని కూడా వస్తుంది అనమాట. నౌ what do you mean by 4 equal to 5? So whatever the figure that we are seeing here, reduced shape of the triangle in the figure number 4, that same figure has to be drawn for figure number 5 also, but the position will be different. Okay, so ఏ దానికి అది యాక్చువల్ గా 45 degrees. సో VP కి వచ్చేసి 45 degrees. ఆ 45 degrees టు VP ఇచ్చింది దేని గురించి? సో అది వచ్చేసి ఏ సైడ్ అయితే హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అయిందో. సో లెట్ us read this sentence. 50 mm side is standing on one of its sides on HP which is inclined at 45 degrees to VP. సో ఏ సైడ్ అయితే హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అవుతుందో ఆ సైడ్ వచ్చేసి 45 degrees inclined to VP ఉందని. ఓకేనా? సో మీరు ఇక్కడ చూసారనుకోండి, ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి? 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో 2 పాయింట్స్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏమర్థం అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ స్టాండింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ సైడ్ అని. ఓకేనా? ఈ ఫిగర్ నెంబర్ 3 ఇలా గీసే బదులు నేను ఫిగర్ నెంబర్ 2 నుండి ఒకవేళ ఇలా గీస్తే ఏమవుతుంది? ఒకవేళ ఇలా 30 degrees ఇంక్లినేషన్ లెఫ్ట్ సైడ్ టిల్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? కింద C' వస్తుంది, పైన B' ఆఫ్ A' వస్తుంది. దిస్ యాంగిల్ మే బి సేమ్. సో ద సర్ఫేస్ ఈస్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 30 degrees. This may be same, but so if you are making the inclination, or if you are tilting this figure to the left side, it will be resting on what? So it will be resting on one of the corner. ఓకే, బట్ మనకి ఎడ్జ్ మీద రెస్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి మనం అందుకే ఏం చేసినాము, రైట్ సైడ్ టిల్ట్ చేసినప్పుడు B' ఆఫ్ A' కింద ఉంది, C' వచ్చేసి పైకి వెళ్ళిందాము. ఓకేనా? సో నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇఫ్ యు ఆర్ tilting the figure to the left side and if you are tilting the figure to the right side. ఓకే, సో నేను మీకు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ ఏం చెప్పినాను, ద స్టార్టింగ్ ఫిగర్ విల్ నాట్ డిసైడ్ అన్నాను కదా. బట్ మనకు స్క్వేర్ కానీ లేకపోతే హెక్సాగన్ కానీ ఈ స్టార్టింగ్ లో గీసే పొజిషన్ తోనే అది తప్ప కరెక్ట్ అనేది ఆడే తేలిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫిగర్ లో కానీ సెకండ్ ఫిగర్ లో కానీ అక్కడ వరకు తప్ప రైటా అని చెప్పలేము. థర్డ్ ఫిగర్ గీసేటప్పుడు దాన్ని రైట్ సైడ్ కి టిల్ట్ చేస్తున్నామా, రైట్ సైడ్ టిల్ట్ చేసేటప్పుడు దేని మీద రెస్ట్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ టిల్ట్ చేస్తున్నామా, లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ టిల్ట్ చేస్తే దేని మీద రెస్ట్ అవుతుంది అనే దాని మీద మన ప్రాబ్లము కరెక్ట్ డైరెక్షన్ లో పోతుందా లేదా ఫ్రమ్ ఫిగర్ 3 అనేది డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ దాంట్లో? ఆడ్ నెంబర్ సైడ్స్ ఉన్న పాలిగాన్స్ లో. ఓకేనా? సో నవ్ ఐ గాట్ మై ఫిగర్ నెంబర్ 4 ఆల్సో. నవ్ వాట్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు డూ హియర్, ద ఎడ్జ్ విచ్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ HP ఈస్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 45 degrees ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎడ్జ్ అది AB అని ఎడ్జ్. సో ఈ AB ఎడ్జ్ ని వర్టికల్ ప్లేన్ కి ఏం చేయాలి, నేను 45 degrees ఇంక్లినేషన్ లో సో డ్రా చేయాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ ఈస్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఏ 45 degree ఇంక్లైన్ లైన్. ఓకే, ఈ 45 degree ఇంక్లైన్ లైన్ అయిన తర్వాత సో నేను ఏం చేయొచ్చు, సో ఉన్నవే 3 పాయింట్లు కాబట్టి ఇవి ఈ ఫిగర్ నెంబర్ 4 ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ఫిగర్ నెంబర్ 5 ఉండాలి కాబట్టి. ఓకేనా? నేను ఏం చేస్తాను, ఈ ఇంక్లైన్ లైన్ మీద ఎక్కడైనా కానీ ఫస్ట్ ఒక పాయింట్ మార్క్ చేస్తాను. దట్ పాయింట్ A1 అంటే ఈ ఫిగర్ ని ఇట్లా టిల్ట్ చేసినట్టు అనమాట. ఈ టాప్ వ్యూ లో A1 B1 అనేది పర్పెండిక్యులర్ టు VP ఉంది కదా, అది కూడా మార్నింగ్ క్లాస్ లో కూడా చెప్పినాను నేను CSM వాళ్ళకి. వెన్ యూ ఆర్ సీయింగ్ ఎ లైన్ లైక్ దిస్ in the top view, its position is perpendicular to VP. For this line the front view will be a point. If you are seeing a vertical line in the front view, the position of that one is perpendicular to HP. The top view is a point. Okay, yeah. So now what I am doing here is, first on this inclined line, so I have marked my A1. So A1 అనేది మార్క్ చేసిన, అక్కడ నుండి
B1 డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? సో B1 డిస్టెన్స్ అసలు మారదు అనమాట. సో మనకు టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఈ సర్ఫేస్ ఈ డిస్టెన్స్ లో ఈ హారిజాంటల్ గా ఉంది చూడండి, ఈ డిస్టెన్స్ కి ఇక్కడ ఉన్న ఈ డిస్టెన్స్ కి ఆ డిస్టెన్స్ మాత్రమే తగ్గుతుంది అంతేగాని సో A1 B1 అనేది ఆ డిస్టెన్స్ అసలు దాంట్లో ఏం మార్పు ఉండదు. ఓకేనా? సో నౌ వి నో దట్ A1 B1 డిస్టెన్స్ ఇస్ 50 mm. అదే 50 mm ఇట్లా కంపాస్ మీద తీసుకొని, ఓకే, నాట్ కంపాస్, we can directly mark here. Okay, now what is the only point that we need to get? We need to get the point C. ఆ పాయింట్ C రావాలంటే B1 C1 డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో A1 B1 A1 C1 కూడా అంతే ఉంటది కాబట్టి సో ఆ డిస్టెన్స్ తీసుకొని కంపాస్ మీద, సో ఇక్కడికి ఒక ఆర్క్, ఏ సెంటర్ తీసుకొని, రెండు సెంటర్లో ఏది తీసుకున్నా కూడా స్టార్టింగ్ లో ఏం ఇబ్బంది లేదు, ఎందుకంటే A1 C1 is equal to B1 C1. Okay, so now by taking that A1 C1 distance on the compass with A as the center, try to cut an arc, and with the same radius, okay, with B as the center, try to cut an arc to get your point C1. Now if you join all these points, okay, A1 B1 C1 and A1. Okay, now what is this figure? This figure is exactly same as the figure which we are seeing on the left, which is nothing but the figure number 4. The figure number 4, figure number 5. So rendu same anamata, but figure number 4 lo edge AB position perpendicular to VP undi. Figure number 5 lo same ade figure. Now the edge AB position is inclined at an angle of 45 degrees, like how they have asked in the problem. Okay, సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలా, ఫైనల్ వ్యూ రావడానికి కోసం అంటే 6th ఫిగర్ రావడం కోసం ఈ పాయింట్స్ అన్నిట్లా పైకి, ఓకే, ఏ బి అండ్ సి, సో ఈ 3 పాయింట్లు ఇట్లా పైకి తీసుకొని ఇక్కడ నుండి ఇట్లా హారిజాంటల్ గా తీసుకుంటే, సో నౌ వీ కెన్ గెట్ ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్. సో దీస్ అవర్ A1 అండ్ వేర్ ఇస్ A1? A1 is on the XY reference line, so this will be my A1 dash. Okay, so this is B1, this is B1, so this will be my B1 dash, C1 and C dash, C1 and C, so this will be my C1 dash. Now once again if I join all these points, okay, so we have to draw it as a dark line. So A1 dash, B1 dash, B1 dash, C1 dash, C1 dash and A1 dash. Now this is the figure number 6. Okay, so this is your figure number 6 and below this we have figure number 5. So like this we need 3 front views and 3 top views to solve a double inclination planes problem. Okay, so what is the figure number 5? Figure number 5 is the reduced is the final top view. Figure number 5 is the final top view of our triangle when we are satisfying these both conditions. So 45 degrees inclined to VP, edge the surface inclination 30 degrees to HP. ఆ రెండు ఉన్నప్పుడు ఫైనల్ గా మనకు కనిపించే టాప్ వ్యూ ఇట్లా కనిపిస్తుంది. What is figure number 6? It is the final top view of our triangle. Okay, once again when it is resting with one of the edges on HP and the edge on which it is resting is inclined at 45 degrees to VP and the surface is 30 degrees to HP అని ఉంది కదా, అవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఫైనల్ గా మనకు కనిపించే ఫ్రంట్ వ్యూ ఇట్లా కనిపిస్తుంది. సో these 6 figures you need to draw it dark. ఓకే, ఈ 6 figures ని మీరు ఏం చేయాలా, అవి మాత్రమే ఇంకా XY రెఫరెన్స్ లైన్ తప్పనిచ్చి XY రెఫరెన్స్ లైన్ అయినా లేకపోతే ప్రొజెక్షన్ లైన్స్ అయినా ఏ లైన్స్ అయినా కూడా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ 6 ఫిగర్స్, సో 1 2 3 4 5 6, సో ఇట్లా పోతున్నాడు జనరల్ గా ఇట్లా. ఓకేనా, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 6 ఇట్లా. ఓకేనా, సో 1 2 3 4 5 6. సో we will go to the next problem. Problem number 16. A square ABCD of 50 mm side has its corner A in HP. Its diagonal AC inclined at 30 degrees to HP. The diagonal BD inclined at 45 degrees to VP. Draw its projections. Okay. So after reading the problem, what we understood is, so since we are seeing two angles here, okay, 30 degrees inclined to HP and 45 degrees inclined to VP on the kabatti. So basically what we can understand from this, we can understand that the plane is inclined to both HP and VP. Okay na? But here we are not seeing a word called as surface. Surface అనే వర్డే కనపడట్లేదు. ఓకేనా, జనరల్లీ మీకు ఏం చెప్పానంటే డబుల్ ఇంక్లినేషన్ ప్లేన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ లో, ఓకే, సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ సర్ఫేస్ అనే వర్డ్ ఇచ్చింటారు. ఓకే, ఆ సర్ఫేస్ అనే వర్డ్ ఏ ప్లేన్ కి అయితే ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చింటారో సో ఆ ప్లేన్ కి ఏం చేస్తాము, ప్యారల్ పెడతాం అనమాట. కానీ ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం లో ఆ సెంటెన్స్ అంతా లేదు.
The problem is specifically mentioning about the diagonals. Okay, so in square you know that if you join opposite corners you will get the diagonals. If this is A, B, C and D, this will be AC diagonal, this will be BD diagonal. Okay na? So what is the position of our square here? So in the problem it is mentioned that the corner A, ఇదే A అని ఎందుకు పెట్టుకోవాలి మనము? This is resting in the horizontal plane. So this particular point is specifically mentioned in the problem. Has its corner capital A in the horizontal plane. Horizontal plane ఉండి ఈ diagonal ఉంది చూడండి AC, sorry this one, this is diagonal BD. సో ఈ diagonal AC వచ్చేసి ఎంత inclination లో ఉంది? 30 degrees inclination లో ఉంది. అండ్ ఇట్లా 30 degrees inclined ఉంటూ ఈ diagonal BD అనేది vertical plane కి సో 45 degrees inclination లో ఉంది. ఈ diagonal 45 degrees to VP, ఈ diagonal వచ్చేసి 30 degrees to HP with one of the corner resting on HP. Okay, so మనకు surface అనేది ఇవ్వలేదు కాబట్టి how we decide for which plane we have to make it parallel? So for that one, so we can tell that there is a small clue here. What is that clue? So corner A in the HP. Okay, so మీకు జనరల్ గా ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏం చెప్తున్నానంటే if it is resting on one of its corners on HP అని ఉన్నా, if it is resting on one of its edges on HP అని ఉన్నా కూడా జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తాము? సో వీ విల్ పుట్ ద ఎంటైర్ ప్లేన్ ఆన్ హెచ్పి. ఎంటైర్ ప్లేన్ ని హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద పెడతాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి కార్నర్ ఇట్లా హెచ్పి మీద ఉంది కదా. సో మనం ప్లేన్ అంతా హారిజాంటల్ ప్లేన్ కి ఇట్లా ప్యారల్ గా పెడితే ఏ వ్యూలో మనకు ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది? టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది. కానీ ఆ టాప్ వ్యూ పొజిషన్ ఎట్లా ఉండాలనేది దట్స్ వాట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మీకు ఇంత ముందే ప్రాబ్లంలో ఏం చెప్పినానంటే ఈవెన్ నెంబర్ సైడ్స్ ఉన్న ఆ టైప్ ఆఫ్ పాలిగాన్స్ లో స్టార్టింగ్ ఫిగర్ లోనే మనకి ఏమైపోతుంది, మన ప్రాబ్లం కరెక్టా తప్ప అనేది ఆడే డిసైడ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు సే సపోజ్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ బోత్ దిస్ టైప్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద నేమ్స్ ఆల్సో లైక్ దిస్ ABCD అండ్ లెట్ దిస్ బి ABCD. ఓకే, సో ఇట్లా యారో మార్క్ పెడితే అది ఫ్రంట్ వ్యూ కోసం అని చెప్పి ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఇట్లా ఫ్రంట్ వ్యూ పోయినప్పుడు పైన ఇక్కడ ఏం రావచ్చు? B' ఆఫ్ A' వస్తుంది అండ్ దిస్ విల్ బి C' ఆఫ్ D' వస్తుంది. అదే ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్క్వేర్ గీస్తే పైన ఇక్కడ A' వస్తుంది, ఇక్కడ B' ఆఫ్ D' వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ C' వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ B' ఆఫ్ A' నుంచి C' ఆఫ్ D' వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ ఉంది చూడండి. ఆ డిస్టెన్స్ ని మీరు ఇట్లా రైట్ సైడ్ అన్నా టిల్ట్ చేయండి, లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నా టిల్ట్ చేయండి. ఇక్కడ ఎన్ని పాయింట్లు ఉంటాయి? రెండు పాయింట్లు ఉంటాయి. ఓకే, సో రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయంటే ఏమర్థం? అది ఎడ్జ్ అని, అంటే ఎడ్జ్ మీద రెస్ట్ అవుతుంది. మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ టిల్ చేసినా రైట్ సైడ్ టిల్ చేసినా కూడా స్క్వేర్ ఎట్లా రెస్ట్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్జెస్. మీరు ఈ ఫిగర్ చూడండి, ఫిగర్ నెంబర్ 1 అంటాను నేను. సో ఫిగర్ నెంబర్ 1 గీసి ఏం చేయగలరు, ఏం చేయలేరు? ఫిగర్ నెంబర్ 1 గీస్తే మీరు ఎడ్జ్ ని హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద పెట్టగలరు కానీ ఓకేనా, యూ కెనాట్ పుట్ ద కార్నర్ రెస్టింగ్ ఆన్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్. ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ ద డిఫరెన్స్. ఈ ప్రాబ్లం లో మనకు ఎడ్జ్ పెట్టమని చెప్పి అడగలేదు, యాక్చువల్ గా కార్నర్ పెట్టమని అడిగిండేది. ఓకేనా? సో మనకు స్టార్టింగ్ లో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ని డ్రా చేస్తే ఏమవుతుందని దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ నౌ. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్క్వేర్ గీసాం అనుకోండి ఫిగర్ నెంబర్ 1. ఓకే, వాట్ వీ కెన్ సీ ఆర్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్, సో వీ క్యాన్ మేక్ దట్ స్క్వేర్ టు బి రెస్టింగ్ ఆన్ ద ఎడ్జ్, నాట్ ఆన్ ద కార్నర్. అదే మీకు ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ అంటే వేర్ ఆల్ ద ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంక్లైన్డ్ అని మనము కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ పాలిగన్స్ లో నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ. అలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్క్వేర్ గీసినారనుకోండి, ఇక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూలో A' నుంచి C' వరకు ఈ డిస్టెన్స్ వస్తుంది. దాని తర్వాత ఆ డిస్టెన్స్ ని మీరు రైట్ సైడ్ అన్నా టిల్ట్ చేయండి, లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నా టిల్ట్ చేయండి. ఇక్కడ ఎన్ని పాయింట్స్ వస్తాయి? ఇక్కడ ఒకటే పాయింట్ వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా ఒకటే పాయింటే వస్తుంది, విచ్ ఇండికేట్ దట్ సో యువర్ స్క్వేర్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద కార్నర్. సో కాబట్టి ఈ ఫిగర్ నెంబర్ 2 గీసుకుంటే ఏం చేయొచ్చు, ఏం చేయలేము? ఫిగర్ నెంబర్ 2 గీసినాం అనుకోండి, మనము ఆ స్క్వేర్ ని కార్నర్ మీదనే రెస్ట్ చేయగలం కానీ ఫిగర్ నెంబర్ 2 గీసి we cannot draw or we cannot put our side to be resting on the horizontal plane. ఓకేనా? సో కాబట్టి మనము ఏ టైప్ ఆఫ్ స్క్వేర్ గీయాలా? ఆల్ ద ఎడ్జెస్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంక్లైన్డ్ అని చూడండి. అట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ స్క్వేర్ గీస్తే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, సో వీ క్యాన్ పుట్ అవర్ ఆర్ వీ క్యాన్ రెస్ట్ అవర్ one of the edges of the square on the horizontal plane. Okay, so once again I am drawing the xy. Now I am going to draw the sides of the square. So itlaga, so ikkada nundi itla okati, where all the edges of the square are equally inclined అని ఉంది కదా. So that type of square. Okay,
సో ఆ స్క్వేర్ డ్రా చేసిన తర్వాత నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద నేమ్స్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ ఏ, బి, సి అండ్ డి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్లేన్ ని హారిజాంటల్ ప్లేన్ కి అయితే ప్యారల్ గా పెట్టినాము. ఎందుకు? కార్నర్ ఏ ఇస్ రెస్టింగ్ ఆన్ హెచ్పి అని ఉండింది కాబట్టి ప్లేన్ ని అంతా హెచ్పి మీద పెట్టినాం. ఓకేనా? సో హెచ్పి మీద పెడితే టాప్ వ్యూ లో ట్రూ షేప్ వచ్చింది. ఫ్రంట్ వ్యూ లో ఎట్లా కనిపిస్తుంది? ఇట్ ఈస్ అపియరింగ్ లైక్ ఎ లైన్. ఓకే, సో ఇది లైన్ మాదిరి కనిపించేది. ఎంత హైట్ పెట్టుకోవాలి ఎక్స్వై నుంచి? హైట్ ఏం లేదు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ ఏమైనా ఉంది? హ్యాస్ ఇట్స్ కార్నర్ ఏ ఇన్ ద హెచ్పి అని ఉంది. అంటే మన స్క్వేర్ ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ ద కార్నర్ అని ఉన్నా, ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్జ్ అని ఉన్నా కూడా ఏం చేస్తాం మనము? వి పుట్ ద ఎంటైర్ ప్లేన్ ఆన్ హెచ్పి. సో హెచ్పి మీద పెడితే ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏదైతే లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుందో, ఓకేనా, ఆ ప్రొజెక్షన్స్ ఎక్కడికి గీయాల్సి వస్తుంది? సో వీ హావ్ టు డ్రా దోస్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆన్ ద XY రెఫరెన్స్ లైన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇట్లా డ్రా చేసుకుంటే, ఓకే, so now what we can do here? So we can draw a dark line from here to here which represents the front view of our what is this one? Square. So if this is A, this will be your A dash. C ante this is our C dash. Okay, so now దీన్ని ఇట్లా పైకి డ్రా చేసాం అనుకోండి, జస్ట్ మనకి ఏ పాయింట్ కనిపిస్తుంది, ఏ పాయింట్ కనపడదు. సో ఇఫ్ ఐ డ్రా an arrow mark here, this is for front view అని చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ. ఓకే, ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు బి కనిపిస్తుంది కానీ డి కనపడదు కాబట్టి ఇక్కడ రాసేటప్పుడు ఎట్లా రాస్తాం? అది బి డాష్ ఆఫ్ డి డాష్ అని రాస్తాం. సో నౌ మై ఫిగర్ నెంబర్ 1 is completed. Like I already mentioned, we need 6 figures to complete the problem. So my front view one, first I have started with the top view and that is my figure number 1, and in the front view it is appearing like a line. That is my second figure. Now like I have written for the previous problem also, I am going to write the same thing. Okay, figure number 2 is equal to figure number 3. Okay, now what I am supposed to do here? I am supposed to draw a line from by leaving some sufficient space here. So మన ఇష్టం అది. అక్కడ నుండి ఇంక్లినేషన్ ఎంత? 30 degrees. Okay, inclination is 30 degrees and what about the distance here? సో ఇక్కడ ఫిగర్ నెంబర్ 3 లో ఇప్పుడు నేను గీస్తున్న ఆ లైన్ లెంత్ ఫిగర్ నెంబర్ 2 లో ఆల్రెడీ XY రెఫరెన్స్ లైన్ మీద ఉన్న లెంత్ రెండు ఒకటే. ఓకే, దట్స్ వై వి ఆర్ రైటింగ్ ఫిగర్ నెంబర్ 2 is equal to figure number 3. Okay, so now what I can do here, I can give the names exactly like how we have in figure number. ఈ b dash of d dash అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ లో వస్తుంది. ఓకే, సో అవన్నీ డ్రా చేసిన తర్వాత, అవన్నీ మార్క్ చేసిన తర్వాత, సో దిస్ ఈస్ ఫర్ A. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫర్ b of d and this is for C. ఓకేనా? సో ఇవి డ్రా చేసిన తర్వాత మళ్ళీ, సో దిస్ ఈస్ ఫర్ డి అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ఏ కమా సి అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ బి. సో ఇవన్నీ డ్రా చేసిన తర్వాత లెట్ us see for the intersection points. A vertically here, A horizontally here. So this is my A1, B vertically here, B horizontally here. So this is my B1, this is my C1 and this is my D1. Okay, so now once I get all these points, now I can draw them dark. Okay, A1, B1, C1 and D1 and E1. Sorry, A1. Okay, now what is this figure number 4? So this is your figure number 3 and this is your figure number 4. What is the figure number 4? Figure number 4 is the reduced shape of our square when it is resting with one of the corner A on HP and when the diagonal AC is inclined at an angle of 30 degrees to the HP. So what is this angle? The diagonal AC is inclined at an angle of 30 degrees to HP. Now what is the position of diagonal BD? The diagonal BD అనేది 45 degrees inclination లో ఉండాలని చెప్పి క్లియర్ గా చెప్పినారు కదా. సో ఇక్కడ నుండి మనం ఏం చేస్తాము, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 45 degree inclination లో ఒక లైన్ డ్రా చేసుకొని ఫస్ట్ వి విల్ మార్క్, అంటే ఈ ఫిగర్ ని మళ్ళీ అంతే ఇట్లా టిల్ట్ చేసినట్టు అన్నమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎనీవేర్ ఆన్ దిస్ లైన్ లెట్ us మార్క్ అవర్ D1 and from there we need to mark our B1. సో D1 అని B1 ని మార్క్ చేసుకొని, సో దానికి రైట్ సైడ్ ఇంకా మనకు రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమేమి పాయింట్స్ ఉన్నాయి? ఏ అనే పాయింట్ లెఫ్ట్ సైడ్, సి అనే పాయింట్ రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి ఈ లైన్ కి. ఓకేనా? సో అవి రావాలంటే మనం ఏం చేయాలా? వీ షుడ్ నో దట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ A1 అండ్ B1 ఎంత ఉంటుందో B1 C1 కి, C1 D1 కి, D1 A1 కి అంత సేమ్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఆ డిస్టెన్స్ తీసుకొని మనం ఇట్లా, సో కంపాస్ మీద ఇట్లా రైట్ సైడ్ ఒక ఆర్క్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ఆర్క్. ఓకే, రైట్ సైడ్ ఒక ఆర్క్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ఆర్క్ అట్లా డ్రా చేసి ఏ సెంటర్ తీసుకొని B1 సెంటర్ తీసుకొని A1 B1 డిస్టెన్స్
ఓకే. సో ఆ డిస్టెన్స్ తీసుకొని ఇట్లా డ్రా చేస్తే మళ్ళీ అదే సెంటర్ అదే డిస్టెన్స్ తో D1 డిస్టెన్స్ గా తీసుకొని D1 సెంటర్ గా తీసుకొని డ్రా చేసాం అనుకోండి ఇట్లా వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్ A1, B1, C1 and D1. Okay, now this is my figure number what is this one, figure number 5. Okay, so A1, B1, C1, D1 and A1. Okay, so mostly something we may get like this. Okay, and after that what we need to do now, so we need to take all these points in the upward direction to get our final figure. So this is for D. Okay, and this is for A, this is for C, and this is for B. సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని అట్లా C నుంచి హారిజాంటల్ లైన్, అట్లే B, D నుంచి హారిజాంటల్ లైన్. ఓకే, సో నౌ once again the matching points, okay, or intersection points. So this is for A and this is for A. A is on the XY reference line. This is my A1 dash. B and B, so this is my B1 dash. C and C, so this is my C1 dash. D and D, so this is my D1 dash. Okay, now if I join all these points I am going to get the final front view. So when both the conditions are so like my problem is both the conditions, when we have satisfied that one, those both conditions, so this is how we are going to get 3 front views and 3 top views to solve the problem. Okay, so this is your figure number 5 and this is your figure number 6. We need 3 front views and we need 3 top views to solve the problem. So this is the solution for figure problem number 16.